రెండోది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సెగ్మెంట్. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఎవరు వస్తారు? స్మాల్ షాప్స్, డాక్టర్స్, లాయర్స్, సిఏస్, ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ లోకి వస్తారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కేటగిరీ? ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్, యూ డోంట్ మేక్ మనీ. యూ డోంట్ వర్క్ మీన్ మీకు ఇంకా ఇన్కమ్ ఆగిపోతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ అ డాక్టర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు హాస్పిటల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఓనర్స్. బిజినెస్ ఓనర్ కేటగిరీలో ఏమవుతుంది? యూ రన్ అ బిజినెస్ అండ్ once you don't go to office, if you are unable to run your company without you, then it is a self-employed. So example, HTC program, without me can it run? No. But money management program, it can run without me. So I automated it. Next, investor category lo, you will have n number of controls. Even at one point of time, country can't control you. Indian taxation system, even I know some rich guys. These guys set up company in Dubai, Australia or Singapore, and they manage everything from there. And ఆ రిలేటెడ్ ట్యాక్స్ వేద్దామన్నా కానీ యూ కాంట్ ఫైండ్ అండ్ ట్యాక్స్. దట్స్ హౌ దే మేక్ ఇట్ డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు రూపీ ఎంత వెళ్ళింది? 90 రూపీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి వేరే ఏమైనా ఫారెన్ టూర్ వేసామంటే ఇట్స్ అ లాస్, డైరెక్ట్ లాస్ టు అస్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డాలర్స్, యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ కంట్రోల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్. యూ నీడ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సో దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్ బిట్ ఫాస్టర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈవెన్ కొంతమంది ఆన్-సైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఆన్-సైట్ అంటే కనుక ఐ సెడ్ నో. ఈవెన్ దో యూ ఆర్ మేకింగ్ 5 lakh or 10 lakh per month in the on-site, once you come back again your income going to be normal. Again you have to work from the scratch. Of course you can create some kind of a wealth there if it is a more than 1 year program, but if it is less than 6 months or a 1 year programs, it's a complete waste of time, right? So instead of that, if you upgrade your skill, if you investing on yourself, obviously you can make more money in the less time. But ikkada endante again the problem is initial days lo you have to struggle a lot. Initial 1 to 2 years you need to struggle a lot, maybe up to 3 years also. But once you started working on yourself, you can reach very good level. Okay.